Good evening to all of you. So we are here for the lecture of Ma'am Sachita. So from India, uh, welcome, ma'am. So actually glad to have you in another session. So actually we were waiting for your session. Oh. Okay, ma'am. Thank you so much. Ponia, ma'am, no? Yes. Uh, Namaste, everyone. Ponia, ma'am, I'm not from India. I'm from Nepal. Oh, today. Because most of the people get confused with Nepal and India, and uh, Come and on. people also think that Nepal is part of India. It's not. Yeah, It's true. it's a very small country, but it looks like it's inside India. Okay, so I'm from Nepal. Okay, it's okay. Because there are so many people who do not know about Nepal. Okay, this is a very small country where we have mountains. Out of 10, 8 mountains are in Nepal, highest mountains. And the highest, the one of, sorry, 8 mountains are there. And then the highest mountain, Mount Everest, is in Nepal. So you can, like recognize us. The identity of Nepali is Mount Everest. So, And Jyotima, we hope to visit your country next year. yes, sorry. You're most welcome. Then do not come in December. It's very cold now. So please don't visit in December. The best time to visit is September and October. That's the best season. If you come now, it's very cold. Okay. Okay, welcome all of you to another session of STEAM education. I hope Sir has asked me to share the slides. I think after I finish the session today, I will share all the 4 slides. Today is the 4th day, so we'll be talking more about art of inquiry, in STEAM education. So, what is inquiry-based learning? So, I think most of you have heard about inquiry-based learning. Have you heard about it? Anyone can say it. Have you heard about it? No. It looks like you have. You have. Okay, yes, that's good. So it is, we are going to talk about inquiry-based learning and what it is, and then we'll discuss further. So I'll share the slides with you. Oh, just hold on. Just. Okay. I don't know. Because today the link didn't work. I was trying for a long time and then okay, I don't know, something is wrong. Because this is, wait a minute. Okay, no, I don't know, something is wrong because I had to reinstall Zoom today. Okay, anyways, we'll discuss and then I'll share. You can have a look at it later on. So as most of you know, like inquiry-based learning. So what is it in STEAM, like inquiry-based STEAM and inquiry-based learning. So this is one of the, skills that the students should have. Okay. Okay. So inquiry-based learning, like whenever you are inside the classroom, students inquire a lot and they want to learn more. And when we say inquire, we always think about the students, curiosity, the curiosity triggers. They always wanted to know what it is about. What are they going to learn? So this is the first step in inquiry-based learning is curiosity. So students are mostly curious to know about their topic, about their learning. So we have to be very careful when we are dealing with students in the classroom and let them see that let them know, like what they are learning. And if we talk about inquiry based, I'm sorry, I cannot share the slides today, but they are asking for the password. I don't know what the password is for Zoom. Sorry, for my computer. Students, and then, their learning are driven and through the questions. I think you must have known that you have seen that
most of your students inside the classroom ask so many questions. Do you have answers for all the time? Yeah, subject wise, yes, we can have answers, but sometimes they ask a question like something out of nowhere. And recently I asked my students, and these students are adult students, and I asked them one question. It was related with something like gravity. And I asked them, like, why do you think that uh, uh, now we have waves in the sea? So some of the answer the answers were very funny, because they didn't know why we have waves in on Earth, in the sea. And yeah, we all know that, like, because of the gravity pull of moon. So the and so students may ask you questions like this in science, maybe, or in, though you are not a science teacher or you're not a math teacher, they can ask you questions regarding maths and science, but we have to be ready to answer them. So if we say, oh, I'll tell you tomorrow, so they are not having the answers. So their learnings are not, their learning, they think that their learning is not what up to the expectation. So, and the questions they ask, like, discovering the answers on their own. Sometimes they ask questions and they try to figure out the answers themselves by doing it, by doing a research on it, by like using their hands on activities, so they can find the answers. And this is the moment where they, in the classroom, they share and reflect what they learn. So if they learn something from, like in the classroom, the teacher is teaching, and the teacher is they're teaching them something, and they're asking questions, and if they are being answered, and then they can learn, like they can share and then reflect on their own. Okay, this is what I learned today. So that their reflection is very, very um positive, and they always believe that, like, they've learned something in the classroom. And as teachers, we almost all of us are teachers. So as teachers, we are helping them as educational guide, not as someone who is on the stage, like, not like I've written this in my slides. I've written, not a sage on the stage. Now, don't act like a sage on a stage, like, oh, I have all the answers, like, I am here to solve your problems. It's nothing like that. Let them solve their problems themselves. Because from day one, we have been talking about 21st century skill, where they have to think critically, and they have to, like, become problem solvers. So we as teachers need to be there as educational guide. We guide them only. Okay. So, and after, like, they are doing their work and they are learning so many things, and we have to monitor our students. We have to monitor our students' progress. How many of you do that? I don't know. From day one, when they enter the classroom, till the end of the session, until they give the exams, their assessment is done. So do you think that you are, monitoring their progress? So, monitoring their progress is very important. And we as teachers need to provide structural support when needed. So sometimes they need a different kind of support, where we are and giving them answers where they have lots of questions in their head. And if they are not answered on, like, right there, when they are asking question, it is something that they will not be happy with. So we have to be ready to answer them. So give them some kind of structural support, and focus on their questions and observations. So what are they asking about? What are their questions? Is the question relevant to their education? Is their question relevant to their learning? Of course, they will definitely ask questions which they are, like, activities they are doing on. So, and of course, observation. How many students are learning, like, from their own activity, like asking questions? So you have to, as teachers, we have to observe them, and answer the questions they have. And I have brought one saying by Dr. Sharon Friesen. She says, students learn how to gather, they know how to gather information.
and how to critique and how to analyze. Now, this is analytical skills is very important skill. Even as teachers, we need to analyze in things sometimes. So and the students, do they analyze their learning and interpret information? Okay, this is good information. This is something I want to know. This is something I don't want to know. This is something useful for me. So they will start interpreting, like why, what, how. So all these answers should be there. And then they create working theories. Now, if you are providing theories, so what kind of theory is being used in science? So gravity, maybe a theory of gravity pull, or a theory of some, I don't know. There are so many in science, okay? And instantly they will start asking questions. They will say, they'll start throwing questions. They will start asking you things, so many things. And sometimes they may even bring forward evidence. Oh, I've seen this happen in a while I was coming to school. So what is it? So they have the evidence sometimes and integrate new ideas. So the way they learn, the way they create, the way they ask questions are very, very important. And then they are pretty smart if they are having lots of inquiry-based learning. So STEAM is also linked with inquiry-based learning. And we, as I said, we as teachers should be there for, help them with their, and answer them whenever they want to. So similarly, when we talk about inquiry-based STEAM, and this is an approach to learning that involves a process of exploring the natural or material world, both. It can be natural world, it can be material world. Some of the things are, we have naturally, we are seeing, we are observing, we are feeling, and there are certain things that are man-made, some material world. And that leads to asking questions, making discoveries. So why is it like that? Why it is not working in the other way? So why do you think the technology, let's talk about technology. When we talk about technology, why do you think that technology is so important? Mobile phones are man-made. No, computers are man-made. But when we talk about science, when we talk about water, when we talk about wind, when we talk about sun rays, all these are natural things. So why do we have so many colors when we see the sunlight? So because we know the answer, because sun has 7 different kinds of light that we can see. So they will always have inquiry, and when you are teaching, when you are talking to them, when they are asking questions, they will always try to link and then to whatever discoveries they have made. So if they are discovering new things, then you should be able to answer that. And then they always focus on hands-on experience. I think I've mentioned this before also. So what do you understand by hands-on experience? They have to work on it. They have to touch it. They have to feel it. And they have to have the experiences of, seeing it, observing it. And they use their creative ways to solve problems. Then they'll think, why? Why, leaves get turn brown in winter? In summer, you can see green leaves. Maybe not in Sri Lanka, because Sri Lanka has, the weather is throughout the year, a similar kind of weather. But in our country, we can see leaves, greens, we talk about the weather, the seasons where we have summer, winter, autumn, and spring. So and during the autumn time, we can see the leaves falling and leaves turning brown. So they will always have a question. That is the discovery they made. So why? And they will ask you why. So being a science teacher, or if you are integrating science in your lesson, everyday lesson, then you should be able to answer that question, why? And I believe being a teacher, we should be ready to answer so many things, especially for the small children, as great teachers, because great teachers teach all the subjects. And there is science, there is mathematics, there is engineering, there is art. But when they grow old, become adults, then they have subject teachers where you have science, different science teacher, a math teacher, or an English teacher. But when you are in the class and they're asking you, you should be able to answer that.
So, and like this inquiry-based team, when we talk about inquiry-based team, it mirrors the processes, and that is scientists, engineers, and innovators. As we mentioned earlier, that the 21st century skill and the students are to be innovators. They should innovate things they have in their brain, because they are creating something, and they are the ones who create something. So they become innovators and innovators in the real world. So what is it? What do I see? Nowadays, I think most of you have seen it. They're talking about, someone asked me about this also, AI, artificial intelligence. Lots of I saw a post there that they are having different courses on AI. So artificial intelligence. This is something that you are now, like observing it. So you can see how AI is used in every sectors, in every field. Even in education now, AI is there. So we have to know about AI more now, and we have to update ourselves, like what AI is. As teachers, we have to update. My principle is that, because we are dealing with very young children, and then very creative children, so I should update myself. I should know what is going on in the world. And and it's much more than hands-on learning, because if they are talking about real world, so this is just sometimes go beyond than hands-on activities or learning, because they know what is happening. They will ask you a question. Sometimes it is very difficult for us to answer them, and when they are asking questions. So let's when because team always talks about inquiry based learning. So student ask question. We don't put ourselves in the center. We put the students in the center, and they start working, and they will ask question, and we will be working as facilitators. We will be facilitating and answering them the questions they ask. So inquiry-based learning is another art that we use in STEAM education. This is a way that art here means that this is a way. It's a creative way of like teaching children, helping children, and then guiding them towards their education. So inquiry-based STEAM education is another very important one to uh, help the students understand in a better way and grow in a very creative manner. Now, there are certain steps that we will talk about inquiry-based learning. So it is actually a very short learning process. Inquiry-based is not a big one. It is a very short that you learn, how you learn. It's a process. And that moves the learner from questioning to reflecting. If the student is asking you a question, so once they get the answer, they will always start reflecting. How do I grow? Why my height is so small? Why am I thin? Why I am stunted? Or why my hair is gray? Something like that. Like they always try to relate. Their questions are always reflected. If I'm learning about science, then if I'm learning about maths, so there are ways that they will always reflect. And a student experience a learning journey. So it's a journey for them from the day they are in small classes, like from ECD to like as they move towards to the adulthood, and then begin with curiosity. There lots of things goes on in their mind, and I mentioned about the children with like when they are very young, at 3 years of age, they have lots of questions, because their neuron, the brain functions so fast, and their the neurons in their brain, like it connects with each other, and then lots of things they have in brain, and that is the age where they ask so many questions. And if it starts with curiosity and it ends with understanding, so they'll understand how their curiosity has to be addressed. They have to be explained, and they will understand, and further questioning and exploration. And they'll start further questions and explore themselves. So what is it? What am I looking for? Why? Where do I go? Where do I stand? Why am I standing on Earth? For example, say science.
Why am I standing on earth? Why don't I fall? Like we used to question so many things. We, as children, when we didn't have mobile phones and laptops, what we used to do is that we go on the terrace and then look up in the sky and look at the clouds. Like when you see clouds moving, it's fun because you can have lots of creativity in your brain because you see lots of shapes. At night, we used to watch moon. And then we always used to say that, oh, someone is there in the moon. We can't see, but you can see the patches in the moon. So this is how your understanding goes on. And then once your teachers answer your questions about moon or sun or about your equations in mathematics or engineering, how like it works, like you can see buildings, like in different parts of the world, like the tallest buildings. How did the building stand? Like how is it so strong, these buildings, and it is made of glasses. So it's fun to watch. And they're questioning and they start exploring that and know more about. And nowadays, for the adults, like they have lots of they can find lots of things in Google. So Google will tell them, like, but it's not only Google, it's about the reasoning things. Do they think everything is Google? No. Sometimes they have lots of things in their mind which is not answered by Google. And the teachers are there to explain it to them by letting them do it, letting them practice with their own hands, and then seeing and doing a research on that. So I'm going to talk about steps of, like what happens when we talk about inquiry-based learning for children. So the first one is curiosity is sparked and student begins to ask question. This is the first one that we talked about. The curiosity is something that it happens with each and every child. It is not only for with one child or two children. Curiosity is always there. They'll always ask why. For example, say a child can ask, why do I look like my mother? Or why do I look like my father? So how do you explain that for a small child? It's very difficult to answer because you have to talk about genes. And you're not going to talk about chromosomes to ECT children. They will not understand. So how do you use your knowledge and your skill so that the children can understand, like why they uh, look like their father and mother. So it is very important that, like initially their curiosity is sparked. They'll ask questions. So teachers will want to act on that interest and wonder. Now, even as teachers, sometimes we have to think, now what am I going to say? What am I going to tell them? So why does it happen? I don't think all the teachers will know all the answers. But you have a solution that you have a mobile phone where you can have the internet and then open it and then find the answers. So it's easy nowadays. Before it was not like that. We, like most of the teachers will say, okay, let's quit for the day. Tomorrow I'll answer your questions, blah, blah, blah. So many things. And when the curiosity is sparked, like it is time to encourage students. And you are the one who is going to do that so that they can dive deep to find answers through organized pitch. Means now, if they want to know more about it, so what are the things they want to know more about? If they are playing with something, the colors and shapes, if we are talking about the small children, if you're talking about the adults, or if you're talking about the adolescents, so it depends on how you are going to help the children understand what you are teaching if they have questions. So you, at the beginning, you talk about colors and why red, blue, yellow, green. And, like in class 1 and 1 to 3, then you may talk about primary colors and secondary color, which you cannot talk about in ECT children, with ECT children, because they will not understand what is primary color and what is secondary color. And then maybe in class 3, you will teach the students or to grade 2
or class 2, you'll talk to them about primary colors. So how many primary colors are there? And if you mix those colors, and then what color will you can see, even like a shape, why the shapes are like that, what are the names of the shapes. So we let them, find the answers in, deeply. So it is important that they need to analyze things. And when we talk about, soft and hard things, so you give a stone and you give a paper, and then you can let the child feel it. Like in one hand you have a stone, and one hand you have paper. So paper can be crushed, whereas stone cannot be crushed. So this is one is hard, and this one is soft. And then hot and cold. Ice cubes cold, hot water, or a boiled egg hot. So this is, in this way you can answer when you are talking about inquiry based, because once you give them hard and soft, they have lots of questions in their mind. So why this one is so hard, and why this one is so soft? Why this one is black, and why that is one is not black? So so you are going to help the students structure their thoughts. So, like in one set, they are going to have a kind of a structure in their thoughts, and then questions, thoughts and questions, and then engage them in the learning with intention and direction. So you have to tell them, where they are going, how they are going to learn those things. It is best that you give them objects. You feel it's best that you give them something to touch, something to feel, something to explore. Then only it is easy to, explain the questions. Like say, how can you tell them about the difference between a solid and a liquid or a gas? So we all know that when we talk about liquid thing, in whichever vessel you put, it takes its own shape. So what about the gas? Gas evaporates. So things like this, so their curiosity should be answered. And the questions that arise in their brain should be well answered. And then only they'll be happy with what they have. So then second one is creating learning goals. Now they are curious. They want to know so many things. You are there to guide them. And when they come towards their goals, learning goals, so how do you do that? The teacher and learner should begin setting goals together. So according to your lesson plan, so what are you going to do? What are you going to achieve? What are your goals? What are the things they want to know? So once the learner is interested in topic, you started with a topic, theme-based topic. So for example, say, okay, if you want to talk about engineering, okay, so you talk about a constructing something, house. Okay, where do they live? Okay, house. So what kind of house do they live in? Is the house made of mud? Is the house concrete, solid, made of cement? So, and then now you are teaching them, about a house, the house that is made of mud, and then with a concrete, cement, and sand, etc., etc. So once they start learning, okay, they get interested. Okay, now we are going to learn about how to construct a house, how to make a house. So they will start and now looking into the matter. And what kind of information that they are trying to learn. So trying to get, what kind of information are they looking for? Are they looking for big house, small house? Are they looking for house that are made of different, object? Or are they looking for, who lives in the house? And what is the difference between house and home, maybe? And what questions need to be answered. And so that if they have whatever in their mind they have, if you answer them correctly, or if you answer them that satisfy the child, and they will get very happy and satisfied with their learning. So sometimes it's very difficult to explain about house and home to small children. What's the difference between house and home? So their answer should be well
taken care of or catered to, then they'll be happy and satisfied with their learning. So all these things that we do in the classroom, even the students, what they do in the classroom are research. So the researches that we have is by investigating something, by finding out what like they want to learn, and that will be focused on reaching learning goals. So what is the learning goal for today? So the student has to know, or the students have to know this much for this, class. So I always prepare, like in the lesson plan. So what is my goal? So by just like in mathematics, by the end of the session, by the whole year, the students of the small children, the preschoolers, the young learners should know at least 1 to 10. Someone questioned me yesterday, when I was taking class. He told me that, he shared in the classroom. He said, my child, my daughter can write from 1 to 30. Okay. From 1 to 30, she can easily write. But after she writes 1 to 30, if he asks his daughter and then points out a number, she cannot say it. Which number is that? Because she's lost. Because that is, that is the teaching method we have. That is which we call rote learning. So 1 to 30, 1, 2, 3, 4, and they every day they are learning by, like learning by heart. Okay, teacher is saying 1, 2, 3, 4, 5. But they are never taught how to recognize that number. Okay. So it is very important that what is your goal? Your goal is not to teach 1 to 30. Your goal is to teach 1 to something, 1 to 5 or 1 to 10, but letting the child recognize the numbers well. That should be your goal. Not by, today I taught my children 1 to 30, and they can easily say from 1 to 30, and we are so proud to share with others. But I don't think so. I don't think that is the goal of a teacher, to teach from 1 to 30. So he was sharing yesterday in my another class, and then I said, that is very, very traditional way of teaching children. And I think we should not be doing that. Make sure that we, as teachers, are guiding children and making them understand what we are teaching. So they are, doesn't matter if the child learns only 1 to 10 throughout the year, doesn't matter. But he or she should know what is 1, how does a 2 look, how does 3 look, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if he or she can write up to 1 to 10 and recognize from 1 to 10, he can easily, or she can easily learn from 11 to 20, or from say 21 to 30. So this should be our goal. So my goal is to make them understand, and by investigating, by finding out, or by teaching them, to achieve that goal. And both parties, like student and teachers, should remember that learning is fluid, and goals may change as research commences. Means it can change. It is not like something there should be a hard and fast rule. Oh, my student should learn up to here. No. In between, your learning can come. Different learnings can come. You can bring out so many things while they learn something. If I have to teach mathematics, I'm not going to use all the time numbers. I'm going to use objects. I'm going to use, even if you go to, if you see, I think when you are in Nepal, you should visit some of the government schools and some of the private schools. In government schools, we don't have very expensive materials. We use the locally available resources. Okay. So for example, say we are bringing sticks, we are bringing boxes, cardboard boxes, we are bringing stones, color them and place it in a box, and so that they will learn maths from there, they will learn colors from there, they will learn shapes from there. So this is the way that we teach children in the government schools. So they are very closely understanding, and then while teacher teaches maths to them. So this is how we do that. So learning can come from different paths, different ways.
different environment. If you go to, if you are in Sri Lanka, you can see that, as I told earlier, that if you go to the beach, you can see lots of shells. So collect all those shells, color them, make it beautiful, and then use it in the classroom. You can teach maths, you can teach shapes, you can teach mm, you can construct something. So you're having engineering there, and you can have arts with lots of colors. So this is how we can, whatever resources are available, you can always use that. So we can always create our learning goals and how you achieve that goal. Are you clear? I think, or I'm the only one who is speaking, so you must have got very tired. No, ma'am, we are clear about it. Okay. Yes, I'm clear. Yes. Okay. Because I know you are the whole day you are working, and even in the evening you are in this class, and maybe you get tired. So just let me know. In between, we can have interaction. Actually, we are interestedly listening to your session. Okay. Thank you That's so why we are quiet. much. Okay. That's good. If you have something to share, you can just raise hand, and we can discuss about that. Okay. Okay. Because you may have different ideas than I have. Okay. The third one is encourage research during class time. Now, research, we don't have to take research as a very big word. Research means something that you do, something that you find, something that you have a new thing in your classroom. That is research. Okay, if I find something new, if I, I'll tell you, man, if I bring all those shells, the shells that you find in Sri Lanka, I think we collected, but I gave it to one of my colleagues. If I bring those shells and take it in the classroom, for them it's new thing. They'll be surprised to see that because they've never seen shells. We don't see shells. They have seen in pictures, but maybe they haven't seen in the real life. Most of the children, okay. So if I can use that, they may have so many questions where I got those shells from, why the shapes are so different, why it is, like these are called shells, and where do you find shells? So many things they might have, like in their brain. So, and they'll start researching, they'll start finding out, they'll ask teachers or they'll ask their parents, what are shells and where do we get shells from? And why it is so beautiful, because most of the shells are so beautiful, like even the small one there, the design is so different, color is different. So it'll be a very new thing for the children of Nepal because we don't have sea. Similarly, you may have, I know you may have what way we have, you may not have. Like say, we have, when we go to the upper part of, the mountains where we have rivers, and you can find very beautiful stones, very sparkling, like different shapes of stones, and that shines, like the stones are shining. And maybe that may be a new thing for the children of Sri Lanka. So it depends. Okay, so we can do a research on during classroom or class time. So the inquiry-based learning, leads to personal research and discovery. So I may be wanting the child, or someone may want to know more about it. So as I said, they want to discover something, they want to find something. So researching during class gives the teacher the ability to provide guidance. So if I have to answer, if I have to take class, I have to do some research because students will ask questions. So I should be ready to answer their questions. Okay, so I am the one who provide guidance to the students. And model research skills. So how do you do research? How do you find things that you don't have knowledge about? So you can always use different kinds of skills, or say you can use go to the same spot and find it, or you can do it in Google also. You have to type certain words, and the words have to be very accurately written, or I have to put some punctuation marks to find the names of those places. So there are so many things that we have to know when we are doing research in different places, and these are the skills that we use in the class.
and to provide help as student engage with the topic. So if the student is, like so much, trying to find out what it is about the topic. So if you talk about, like technology. So when we say technology, like um, recently we have opened in Kathmandu, we have it's opened that the glass tower, like where you can walk on the tower, and then it's a see-through, like the glasses are there, and if you look down, like it's quite scary because it's very tall building. So that is there in the town. So maybe children will, try to ask questions, why the glasses don't break, because it's ultimately, we all know that the glasses break. But if we are walking on the glass and then still it does not break, so why? Maybe they'll ask. Or we can talk about the bungee jump. You can have lots of activities you can do in Kathmandu. Sorry, not in Kathmandu, but out of Kathmandu. Okay, there's bungee jump. There is cycling on that rope. I don't know what that is called, zip line. Okay, and then you can have the other one, skydiving. So you can, there are so many things. Okay, so if you talk about, give them one topic about these activities, they will start looking into it and trying to figure out how it works. So there are lots of ways that you can encourage students in research activities in the classroom. So you can start with small things, and for the adults, you can work on with topics that are more difficult and for children to understand. So this is another way of doing it. And next one is now presentations. Now, small children may not be able to make a presentation, but you can always ask them, like what they have understood and how their answers are being, their questions are being answered. So it's a time for presentations. So the students, if they're working on one topic and they have researched about that topic with your help, and they should be prepared to present now. What did they learn from that? What did they find from that? So how did they do the research? And what are the results of the research and their findings in the classroom? And they should be able to communicate. That is very important, what they have learned. So a child should be able to speak to the whole class or to the teacher about their learning, teaching others in the process. So what I did these steps. Specifically, you can do these with the science project work or some other project work, and then you can ask them to define that, how in the process also, how did you do that? Okay, so if it can be a science project, it can be a math project, it can be some other projects. So you can always ask them, and they while they make presentations. And while doing this, like we do not forget to use STEAM. So STEAM elements needs to be there, because we are talking about science, technology, maths, and arts, and like engineering. So all these elements have to be there in the, like while making presentation or while doing their work. So you have to teach them presentation tools. So I'm not talking about very small preschool children, but once they are in grade 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we should be able to teach them presentation tools. So what are you going to use? Are you going, I don't encourage all the time talking about PowerPoint presentation. I don't. I can ask them to maybe do a poster, or maybe they can do a video with a voiceover, or they can do something else besides these. Okay. And or the students can take you to the lab, in science lab, and then show you something new, something they have created using STEAM approaches and other resources that help showcase what has been discovered. So they have creative mind, and your guidance is there, and using STEAM, inquiry based, if they want to learn something new and do research on that, you can always help them with their product and their presentation, and they can always showcase what they have discovered. So in this way, you can let the child, like answer their questions by doing something, by like doing different activities by themselves.
And of course, and you have to explain it to them. If you explain it to them, and if they are very happy with their answers, they'll get satisfied with their discovery. So this is way, and this is one way of doing all following all these steps for inquiry-based learning or inquiry-based team. Okay. The last I want to talk about is reflection. Now, reflection is very important nowadays. We always forget to do this reflection. You've done everything, you explained everything, you taught them everything, they have done the presentation, they have worked so hard, and you should always ask them to give a kind of reflection on the entire process. How do they feel about it? What kind of problems they encountered? What kind of like collaboration they had with each other? So do you think that each and every child is helping like one another? Or you think that, and what happened when you are doing a research? So let them reflect on that. Okay. And reflection means discussing where what investigation methods were effective and which ones were not. So what methods that you are using for investigation? So are you using everything by observing the nature, or did you get all the secondary data from the computer, and like things like that? So they can reflect on what they found, and they will set for future inquiry-based learning success. So this kind of lesson, this kind of learning will help them in future so that they can use these skills in the future learning success, for their future learning success. And the more they understand, and like, oh, I understood how to do it. So once you know how to do it, and then more successful your research and learning will be. So if you're not successful with what you are doing, then maybe you have a doubt about yourself, whether I'll be doing or I'll be able to do or not. So reflection, give them some time to reflect on how they did it, what they did, how, what, why they did, and how did they achieve their goal. So this works in a very positive way to let the student communicate with each other, and the teachers should have like give them some time to, and you should listen to them. So it will always help them positively, and they can learn like that. So for today's lesson, I have written one conclusion here. So after talking about so many different things about STEAM and hands-on activities and inquiry-based learning and 21st century skills, critical thinking, problem solving, so I would say STEAM programs provide more learning opportunities. So if you are going to integrate STEAM in your daily lesson plan, I think it will help. And even as teachers, you don't have to think, oh, what should I teach tomorrow? What should I do today? You don't have to think about it because you've already planned as a STEAM lesson. So you can have, and you can provide lots of opportunities for the children. So as someone said, I've written here Dominic C from 2020. So he's written that continue to promote students to become better lifelong learners, not today's learner, lifelong learners. So they can learn till they are old. And through collaboration, inquiry, collaboration, it is very important because they are not going to do it alone. So, and inquiry, they inquire a lot. They can use different methods of inquiry and learning in a variety of formal and informal context. It doesn't have to be formal all the time. You can always have informal context. You can bring it from home, you can bring it from your community, you can bring it from your play, like a ground. So, and of course in school and college. So you can have from both like in the formal and informal context. Okay, thank you for listening so patiently. So today we talked about inquiry-based learning and inquiry-based STEAM and how you should be doing it. And I'm not going to say that you have to use all the ways that I've explained here. You can use your different way, your method, your way of teaching children, because
each and every child is different. So if you have to observe your children, you have to, because you know your children, you know your students and how they learn. So some children learn by going outside the classroom, some children learn by sitting inside the classroom, listening to the teachers, depends. So we cannot say, oh, you have to do it like this. You can always come up with new ideas or new learning ways. Thank you very much. If you have now have any question or any sharing, so you're most welcome to do that. Yeah, teachers, if you all have any questions, you all can proceed. Miss Anjali? Ma'am, you wanted to see what we were doing in class in our schools, and I made quite a few videos. I do not know how to share it with you, though. No, okay. You wanted to see something that we do in our classes in the Yes. room with the children. Of course, ma'am. So how do we give it to you? Okay, you can bring it in the class. Okay, you can take picture. If you think that you can take picture, you can take pictures. If you can in a show in this Yeah, I classroom, have made videos. Yes, I have made yeah, video you can clips. always share. Tomorrow, let's do that. Some of you can bring your video, some of you can bring your chart paper. I don't know what you have. Some of you can have your project work, some of the students have done. So why don't we share that? Let's not make it very long, so everyone can get a chance to, present in the classroom. So let's have something new, something that you have been doing in the classroom and share in this session. So that I'll Thank be you, very ma'am. glad to watch and see how Thank you you very do it. much, ma'am. Thank you so much, ma'am. That is really nice. My pleasure. I always wanted to, go visit the schools and then see how, because we didn't have time last time when we were in Sri Lanka. So we visited only one school where they were having lots of, dance and party time was there. So we enjoyed that so much. So yes. So maybe you have a way of, teaching children how you're doing it. So please bring that videos so we can share it here. Yes, I realized all along I've been practicing STEAM without knowing about it. Oh, yes, that's So what I I was said at the elated. I was beginning. so happy. Yeah, Yes. okay. Yeah, Thank you, ma'am. I always say, we are all using STEAM in our daily life. We don't know. That's it. Exactly. Steam was You there taught long us. time back. Steam was there long time back. Only thing is now it has been in the education system and we have to teach, you have to use the approaches. Yeah, okay, ma'am, you can bring it tomorrow. So your name is Anjali Soiza. Angela. Okay. So please, okay, tomorrow you can share Thank you, it. ma'am. Anyone who has different activities or videos, I don't know. So you can always, I will give you some time to share with us. So we also Yeah, I learn. have, excuse So, me, I yes. have one video that I made that one and I sent to the group as well. So tomorrow I can show you that video. Yes, okay, ma'am. That's really nice. Anyone has, besides video, you can have a lots of other things. You can share it. How you are teaching STEAM without your knowledge. So that'll be great to know. That'll be great to learn about. Right? Yes. Anyone? Okay, thank you, ma'am. Thank you. Anyone has any question? So how you're going to do has no, let me ask you one question. Do you think that, while listening to me, a thought has come to your mind, okay, I'll be doing in this manner. I'll be using a different idea. I'll be using a creative idea, or I'll be using doing this with my children. So have you ever tried, have you ever thought about it while we are talking about STEAM? Do you have any ideas about this? Or no, okay, from next time onwards, I'll be doing this. And as teachers, we should not be lazy. We should be very active. If you are teaching the small children, we have to jump, we have to dance, we have to cry, we have to laugh at the same time. And that is very important. No?
Ma'am, one Yes, ma'am, please. question. When you say structural support, can you give me an example of how you can do it? Okay, structural support means, like if a child wants to do something and then he or she is not being able to do, like how to use those. So you are going to give a kind of guidance to the student, like how that child should, like develop that particular, thing that he has in his hands. So you are providing a kind of structural support means, for example, say, how do I put this? If the child is trying to, like do something about technology, okay? So he or she wants to use a new technology in that. And then, like trying to, like develop a kind, for example, say, trying to develop, let's say you've given a box, for example. Now the child doesn't know how to use that box to make, I'm just giving example, women. Just and, from the box, he's trying to make a vehicle. Okay. Now you are going to give him a kind of instruction so the child can easily make a vehicle, say, with the wheels, and with a stick, like adding to it. So you are giving him a kind of idea that in his brain, he will start thinking about that, like a car or a truck or a lorry, whatever he has in mind. So your guidance will help him create something that he has seen in his daily life. So that is a kind of structural guidance you are giving a child so that he can structure out, things that he wanted to do. Like sometimes what I don't know how many of you have felt this. Okay, you give each child one material in the classroom. Okay, and ask them to make something out of it. Some children can do very quickly because they have very structured mind. Some children they cannot do it. So for them, your guidance is very much needed. So you are going to, like help him or her to make something so that he can, like easily have a picture of that in his brain and then make it in front of you. So that is the kind of structural guidance we give children. So it's like asking thought-provoking questions. Yes, you can do that. You can do that, yes. You can ask question and then, like, and then answer them and then ask them, like, for example, say, how many wheels a car has, for example. Okay, he will say 4 wheels. Definitely, he has seen car. Okay. Now, I'll tell you one thing, which is very sad, and I feel very sorry to say this. In Nepal, there are so many children who are from village. Okay. When I work in village, and then we brought these children in Kathmandu, and then we did a small survey. And there was a question, have you seen an aeroplane? And the ECT children were an aeroplane, and we do, like something that flies in the sky. We use like our hands. And then that child said, oh, that it looks like a bird. And like, now his imagination, he's never been on a plane. His imagination is that from ground he can see up something moving, which looks like a bird. Like he has that in his mind, but he cannot explain what it is. And then there are so many children who haven't seen a plane. And this was a survey that we did, for the government. And it was really nice, like, and then making them understand, like, as I mentioned about it, what is the difference between house and home? So what do you call a home and what do you call a house? Okay, so when we were asking question about plane, the child was for some time, like, was unable to answer the question. But he said, oh, it looks like a bird. I think it's a bird flying in the sky. Yeah, but he has seen in the sky only, but not in real. I mean, he hasn't seen very closely.
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It happens most of the time. So we have to be very ready, you know, like when you are answering question. Or you have to enact in the classroom sometimes. And that'll help the child. And that is what we call structural guidance. Okay. Yes. I hope this was helpful to you all so that you can always using your creativity, using your knowledge, using your skill. Okay, it doesn't have to be the same because each country is different and each child is different. So country has, you know, a different way of using different, you know, like curriculum. And then in your daily curriculum, in your government curriculum, you can integrate your own way of, you know, like using same approach. And that will help a lot. Thank Yes. you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Your thoughts and your experiences. You took time to share those also with us. So glad, so happy to have you today. Thank you for the session, ma'am. Thank you so much, everyone. Good night and namaste. And have a good night's sleep, everyone. You must be very tired. I understand. Namaste, ma'am. Thank you, Good everyone. night, Bye. ma'am. Thank you Bye. so Take much. care. Thank you. Take care. Take care. Bye. Good night, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Good night. Thank you, Bye-bye. ma'am. Bye-bye. Do we leave the chat now Yeah. or? Yeah, teachers, now it's like this. Now, it's a session with, for the teachers who don't understand this session. So we are going to summarize in Sinhalese. So those who wish to stay back can stay back. Others could leave. No problem at all. So we wish everybody can. Sugandhi, Yes, sir. excuse me. Yes, sir. May kindly give the few minutes to Asita Miss because she wants to speak few words. Okay, sir. Still that I ask all to stay till Asita Miss speak. Okay. Okay, so teachers, you all are requested to stay back because our development officer, Miss Asita, is waiting to speak to us. Ma'am, good evening. Good evening. ඇත්තටම මේ මට මේ වැඩසටහනේ ජොයින් වෙලා ඉන්නකොට හරි සතුටක් දැනුණා. එක පැත්තකින් හරි සතුටක් දැනුණා. දවසින් දවස අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් දැක්කොත් අද ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මම ගෲප් එකට ෂෙයා කරා. අපේ රටේ තියෙන අපි කොච්චර අපි දැනුවත් වෙලා හිටියද early childhood development standard ගැන. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගත්තාම මේ දෙකම හරියට එකතු කරලා ගත්තොත් මේ දෙකම එකක්. ඉතින් අපිට චූටි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. අපි මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගත්තොත් අපිට කොච්චර ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන්ද අපේ රට, අපේ මුල් ළමාවිය අනික් රටවල් වල වගේ අපි කියනවා ෆවුන්ඩේෂන් මේක හරි ලස්සනට දාන්න පුළුවන්. අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ කොච්චර ලස්සන වැඩසටහනකද කියලා හිතුණා. මේ අපේ ඔයගොල්ලන් බලන්න මම ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ්ස්. මේ හැම දෙයක්ම මේ කතා කරන ස්ටීම් ඒ හැම දෙයක්ම එතන තියෙනවා. අපි කතා කරපු දේවල් අපි තීම් වයිස් ගත්තොත් අපි කලින් තීම් වයිස් වැඩ කරා. එතකොට කලින් කතා කරා වගේ එදත් මම කිව්වා පන්ති කාමරේ අපි හදන්න කියලා. පන්ති කාමරේ තීම් එකට හදනකොට අපි ගිහින් බලනකොට කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ මෙන්න මේක තමයි තීම් එක කියලා. ළමයින්ට අපි සජීවීව අපි පරිසරයට සම්බන්ධ කරනවා වගේ මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා අපේ පන්ති කාමරේට. එතකොට ඒක තවත් ළමයි එක තහවුරු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා STEAM education and අපේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකතු කරගත්තොත් අපිට අනික් රටවල් අභිබවා යන්න පුළුවන්. අර අනික් රටවල් දේවල් දිහා බලලා අපි දැන් අපිට චුටි දුකක් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් මම හිතනවා මේ හැමදේම එකතු කරගත්තොත් අපිට ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ ගෲප් එකට දැම්මේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා බලයි. ඒ නිසා තමයි මම දැම්මේ හැම කෙනෙකුටම මේ දේවල් බලන්න. මේ දේවල් එකතු කරගන්න. අපි මේ දේ ඉගෙනගෙන මේ ජනවාරි 22 හෝ 24න් පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මේ දේවල් අපේ පෙර පහසල් වලින් අයින් නොවෙන්න නම් අපි පෙර පහසල් තුළ මේ දේවල් රඳව ගන්න නම් ඒ වගේම අපේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න නම් මේ දේවල් අපි
අපේ පෙරපාසල් වලට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. අපි උකහා ගන්න ඕනේ මේවා. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපේ පෙරපාසල වගේම අපි හිතන විදිය අපේ ආකල්පේ ඉඳලා අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ. මොකද ගොඩක් අයට ලොකු වෙලාවක් මේ මෙතන ඉන්න බැරි නිසා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා හැම කෙනෙකුටම මේ සුන්දර ගමන යන්න මේ හැම දෙයක්ම උපයෝගී කරගන්න ස්ටීම් ඔයගොල්ලන්ව වෙනස් කරන ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන අපේ රටේ අනාගතය වෙනස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බවට පත් කරගන්න කියන ඉල්ලීමත් එක්ක මම නවතිනවා හැම කෙනෙකුටම සුබ දවසක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. Thank you, ma'am. Teachers, few announcements. Actually, these videos which you all wanted to share with the lecturers. What sir said was, now we have a motive on the lectures, right? So when we try to put in these videos and all into the lectures, so the timing and the motive will change. So actually we have a platform in YouTube for us to upload our videos. So we'll talk to Mr. Deshapriya and upload our videos to the YouTube channel so that our lecturers can view those. Okay, so please make sure that those videos and all will not be shared in the lecture time, because many of them are here and now we are trying to be efficient enough to right. If this now your mic is on. Right? So please make sure it doesn't happen. If you need any guidance on that, please contact me so that I will guide you how to do that through Mr. Deshapriya. Is that clear, teachers? If so, I invite Miss Ruzaika to සුගන්ධි brief මට the එක session. සුගන්ධි Yes, sir. මට වචනයක් දෙන්න එකට ඇඩ් කරන්න. දැන් අපි මම මුලින්ම පැහැදිලි කරා මේකෙදි අපි ඔයගලන්ට මේක දේශන මාලාව ගිහලා ඊට පස්සේ මාස්ටර් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මාස්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදිහට යන්න පාර තියෙනවා කියලා. ඒතර කැමති කෙනෙකුට මාස්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් කියන්නේ ඒක කාටවත් අපි බල කරන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙකුට මේ දේශන ටිකේම එයාට එයාගේ තව එකතු කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් මාලාවක් විදිහට කරොත් එයාට මාස්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට කාටට තමන්ගේ ඉස්කෝලේ දේවල් පෙන්වන්න හදන්න ලස්සනට පුළුවන් නම් ඒ ටික වෙනම හදලා පෙන්වලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරොත් එයාගේ ඉස්කෝලේට වෙනම වටිනාකමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම වෙනම කියන්නම්. ඔයා කිව්වා වගේම මේ සෙෂන් එකේදී දේශනයට අපි වෙලාව දීලා දේශනයට අදාළ ප්‍රශ්න ටික අහන්න විතරක් අපි සීමා කරගමු. Thank you. Okay. Okay, sir. Thank you. So, teachers, Ms. Ruzaika. So it's your time, ma'am. Okay, right. Shall I share the screen? The first one we had the notes, no, Miss Sugandhi? Like, Yeah, shall I share? Yeah. I took some screenshots. Is it okay if I share it? So yeah, but I don't think you can share. Okay. Can you send it to me so that I'll share it? Okay. What's up the slides? Okay. Okay. Personal or like Anyway, I'll share it in the group, then others also can see, no? All can. Yeah, that's right. You can share in the group, no problem. Just give me a second. First one with the circles. There are 4 circles. Yeah, this picture. Right.
සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම මිස් අද කතා කරේ මං හිතන්නේ අපිට ඉතාමත්ම ලේසි දවසක් වුණා මොකද ලෙක්චර්ස්ලා දෙන්නම කතා කරේ මේ මොකද්ද ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් එක කියන්නේ IBL එක ගැන තමයි දෙන්නම කතා කරේ. එතකොට අපිට හරි රිලේටඩ් හරිම ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම පැත්තෙන් මෙයා කියනනම් අපි අදාරමුණ IBL. ඒ කියන්නේ ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින්. අපි කොහොමද ප්‍රශ්න කරලා කොයි වගේ ප්‍රශ්නද how කොහොමද මොනවද වෙන්නේ ඇයි දැන් අපි දන්නවා WH questions ගොඩක් තියෙනවා when where how එහෙම කියලා ගොඩක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි හදාගෙන රිසර්ච් කරලා කොහොමද මේ STEAM education එක අපි කරගෙන යන්නේ කියන එක තමයි එතනදී යා කිව්වා understanding ඒ කියන්නේ අපි තේරුම් ගත යුතුයි inquiry based learning මේ පරීක්ෂණ කරලා මේ ප්‍රශ්න ඇසීම තුලින් අපිට මොන වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන් ඇයි ඒ ප්‍රශ්න කිරීම වැදගත් ඇයි අපි ඇයි මේක කොහොමද කරන්නේ මොනවටද කරන්නේ මේක අරමුණ මොකද්ද කියලා කතා කරන එක ඊටාම වැදගත් කියන එක තමයි එයා අරමුණදී පැහැදිලි කරේ දැන් මෙතනදී එයා කියනවා මේ සර්කල්ස් හතර වල පේනවා ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් එයා කතා කරන ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් එකේදී දරුවා කේන්ද්‍රගත කරගෙන තමයි මේ ඉන්ක්වයරි මේ බේස් කරපු මේ ලර්නින් මෙතඩ් එක අපි කරන්න ඕනේ ඒ වගේම ක්‍රිටිකල් තින්කින් දරුවා බුද්ධිමය වශයෙන් ඉතාමත්ම මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානයකින් තියෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණාව කොලැබොරේෂන්. කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්ක්වයරි බේස් කරනකොට දැන් තනියම දරුවෝ වහලා අඬ ගහන්න එපා. ඒක තමයි කියන්නේ කොලැබොරේෂන් එකේදී අපිට කණ්ඩායමක්. එතකොට සමහරට දැන් මම මොන හරි පැන්සලක් පෙන්නලා හරි දරුවගේ මෙහෙම ඇහුවොත් බබා what is this කියලා එක්කෙනෙක් පෙන්සිල් කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් යෙලෝ කලර් පෙන්සිල් කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ෂෝට් පෙන්සිල් කියන්න පුළුවන් එතකොට විවිධ විදිහට ඒ දරුවා උත්තර දෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි තනියම අහනකොට එක උත්තරයක් අපිට ලැබෙන්නේ නමුත් මෙතනදී කොලැබොරේෂන් කණ්ඩායමක් ඇටියට තියලා අපි ප්‍රශ්න කරනකොට එක එකනා එක එක විදිහේ උත්තර දෙනවා එතකොට අනිත් එක්කිනාට පොඩි ප්‍රේලිකාවක් ඇයි මෙයා මේ වගේ උත්තරයක් දුන්නේ එතකොට එයා ගුරුවරයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඇයි එයා මිස් මේ වගේ උත්තරයක් දුන්නේ ඇයි එහෙම නෙමෙයිනේ එතකොට ඔබත් දැන් අපි අවසානයේ කතා කරනවා ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් හැටියට අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ පිළිබඳ ඒ වගේම අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ගොඩනගන විදිහට තමයි අපි යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මොන හරි දෙයක් දැන් අර ඒ ටීචර් කිව්වා වගේ දැන් ෆොරස්ට් එකක් කැලෑවක් ගත්තොත් ඒ දරුවට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දරුවට හිතලා ඇයි මේ වගේ එකක් කරේ ඇයි දැන් අපි සමහර විට අපි දකින සමහර චිත්‍ර දැන් අපි පෙරපස්සේම දැන් සමහර චිත්‍ර තියෙනවා අපි අලියාව පොඩක් ළමයි කළු පාටෙන් ග්‍රේ කලර් එකෙන් තමයි කරන්නේ නමුත් සමහර නිර්මාණකරුවෝ ඉන්නවා ඒකේ අර්ථය හරි වෙනස් මොකද ඒගොල්ලන් අපිට වඩා දැනුමක් තියෙන කට්ටිය අලියාව ලා නිල් පාටෙන් පාට කරලා ඇති ඒතර දරුවා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් ඇයි මේක නිල් පාටෙන් පාට කරලා තියෙන්නේ එතකොට අපි ප්‍රශ්න අහන්න එයා කිව්වේ කන්ස්ට්‍රක්ටිවිටීස් ඔයගොල්ලන් පල්ලෙය සර්කල් එකේ පේනවා කන්ස්ට්‍රක්ටිවිටි කියලා කියන්නේ ගොඩ නැගීම ඒ ප්‍රශ්න ගොඩ නගන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නැති කිසිම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව නෑනේ අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නමුත් දරුවාට ඒ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන දෙයක් දැන් අපි කතාවක් කිව්වත් දරුවෙක්ට ඒ දරුවට නිකන් කියන්නේ නෑනේ අපි නිර්මාණයක් පෙන්නලා කියනවා මෙන්න පුතේ මෙන්න මෙක්තර එකමත් එක දවසක කියලා කියනකොටම දරුවා අහලා ඉවරයි කවුද ටීචර් ගමරාල ටීචර් යා ගමරාලට කොණ්ඩේ නෑනේ ටීචර් අන්න එහෙම ඒතකොට ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න පුළුවන් ලර්නින් process එකක් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට දරුවා කේන්ද්‍රගත වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම දරුවා කේන්ද්‍රගත වෙ යුතුයි ක්‍රියේටිව් තින්කින්. බුද්ධිමය වර්ධනයට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලපෑමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කණ්ඩායමට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩනගන්න. මේ කරුණු හතර තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි inquiry based learning ප්‍රශ්න විමසලා ප්‍රශ්න අහලා කරන්න ඕනේ එකේ මේ කරුණු හතර ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. සුගන්ධ මේ ඊළඟ එකට අපි යමු ඊළඟ පිච් එකේ නිකන් පිච් එකක් මම හිතන්නේ එයාගේ තිබ්බේ. ඔව්. එයා කියනවා මෙතනදී early years කියන්නේ මුල් ළමාවියට ඇයි මේ STEAM education එක හරි වැදගත්. මුල් ළමාවිය එයා කියනවා තරුණ මනස හරිම අදාරි ආශාවකින් ඉන්නේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. අපිත් හරි ආසයි. නේද අපි තරුණයි වගේ නේද ඉතින් අපිත් ආසයි එතකොට curiosity කියලා එයා දැන් අපි රෂ්ඨ මෑම්මුත් ඒ ගැන කතා කරා
අපි ඒක නැවත කතා කරමු. මේ curiosity එකේ දරුවට තියෙනවා. දැඩි ආශාවක් තියෙනවා. පුදුම කුතුහලයක් තියෙන්නේ. මොකක් හරි අලුත් දෙයක් අපි හැමදාම එකම දේ දැන් අපේ lesson plan එකේ numbers English කියලා යනවට වැඩිය මොන හරි අලුත් දෙයක් ගෙනල්ලා බලන්න පුදුම කුතුහලයක් තියෙන. teacher what is that පස්සෙන් ඇවිල්ලා අපෙන් ඒක අහනවා. ඒක අහලා ඒක ඉවර කරනකන් ඊළඟට ඉවසිල්ලක් නැහැ. එතකොට එයා කියනවා මුල්ලමාවියේ දරුවන්ට දැඩි ආශාවක් තියෙනවා. ඒ තරුණ මනස කුඩා මනසට ආශාවක් තියෙනවා. ඒ ආශාවට අපි අනිවාර්යෙන් ඉඩ දීලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ඒ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීම තුළින් ඒ දරුවාගේ curiosity එක වැඩි වෙලා ඒ උනන්දුව උත්සාහය ඒ දරුවා තුළ ඇති වෙනවා. ඒක තමයි යා කියන්නේ. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න ආදරයක් ඇති වෙනවා කියනවා. ඇත්තටම අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් අපිට අකමැති දෙයක් අපිට කරන්න බෑනේ. දැන් සමහර කට්ටිය ගත්තම කියන විද්‍යාව හරි අමාරුයි කෙමිකල්ස් නේද? එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැත්නම් අපිට කරන්න බෑ. ඇයි අපි ගුරුවරු අපි පැෂන් එකක්. මොකද අපි හරි අමාරු දරුවත් එක්ක මොන අමාරුකම් තිබ්බත් ඒ දරුවත් එක්ක කොහොම හරි ඒ ක්‍රියාව කරනවා. මොකද අපි ඒක දැඩි ආශාවෙන් කරන්නේ. මොකද ඒක අපි පැෂන් එකක්. සමහර අපි වෙන වෘත්තීන් තෝරගන්න පුළුවන් වුණත් අපි මේ කුඩා දරුවොත් එක්ක ඇයි වැඩ කරන්නේ? ඒ love of learning, love of working with children දරුවොත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන ආසාව. එතකොට අපි ඔයගේ ප්‍රශ්න තියෙන මේවා ටික ඇහුවොත් එතකොට දරුවාට ලස්සනට මේ පිළිබඳ ආදරයක් ඇති වෙනවා. අනේ ටීචර් මේක ලස්සනයි. එතකොට තව දේවල් අපි දැනගමුනේ කියලා. ඒ වගේම හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දරුවට ලැබෙනවා. දැන් මුල්ලාමාවිය පදනමක් තියෙනවානේ. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දරුවට ලැබෙනවා. මේ ස්ටීම් ක්වෙස්චනරි අපි අහනකොට ඒ දරුවට හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඇතිවෙනවා. ඒ වගේම ඒ ලර්නින් දැන් යා කතා කරා කන්ස්ට්‍රක්ටිවිස්ට් කියලා කියන GNPRගේ තියරි එකේ අපි දන්නවා ඒ සෙන්සර් දෙවනි ස්ටේජ් එකේදී අවුරුදු ඉන්ෆන්ට් එකේ අවුරුදු දෙකමාරලා අවුරුදු 6 දරුවා වෙනකම් අපි කතා කරන්නේ ඔපරේෂනල් ප්‍රී ඔපරේෂනල් සෙල් කොන්ක්‍රීට් ස්ටේජ් කියලා. එතකොට දරුවා පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී පොඩ්ඩක් කියන දේ අහලා ඊට පස්සේ දරුවට දන්න පළවෙනි අවුරුද්ද අපිට LKG ළමයි බලන්න ෂෙයා කරන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. තාමාගේ බෝතලේ බදාගෙන ඉන්නවා අන්න. එතකොට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ළමයා ඒක ෂෙයා කරනවා, පැන්සල කිල්ලුවම දෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි වර්ධනයක් තියෙන්නේ. එතකොට love of learning එකත් එක්ක හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඒ දරුවට හැදිලා මේ early education theory ගැන මේකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ මනස shape up කරගන්න පුළුවන්. දරුවට ආසාවක් ඇති වුණාම ඒ දරුවා ඒකට අපි පොළඹවන්න ඕනේ. කොහොම හරි පොළඹවලා ඒ දරුවව මේකට කොහොම හරි යොමු කරගන්න ඕනේ. යොමු කරනකොට ඒ දරුවාගේ මයින්ඩ් එක ෂේප් වෙනවා. ෂේප් වෙනවා කියන්නේ හැඩතලක් යන වෙනවා. මම කියන්නේ එතකොට ආසාවක් ඇති වෙනකන් රයිට් මම මේකයි. දැන් දැඩි ආශාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න හරිම ආසාවක් යන. එතකොට එතනින් අපිට වෙන්නේ මොකද්ද? නව නිපැයුම් කරවෝ ක්‍රිටිකල් තින්කින් බුද්ධිමය වර්ධනය වෙච්ච දරුවෝ කොටසක් අපිට බී කරන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රශ්න අහනවා ඇත්තටම අපි කැමති දෙයක් කරනකොට අපි ආදරයෙන් කරනවා. හරි කැමැත්තෙන් කරන්නේ. එතකොට අපිට මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට නෑ මොකද කුතුහලයි. අපි හරිම ආසාවෙන් කරන්නේ. ඕනම දෙයක් එහෙම කරන්නේ නේද? සමහර කට්ටිය කුකින් ස්කිල්ස් තියෙනවා. බලන්න හොඳට කුක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ආසාවෙන් උයන. මොකද උයනකොට අපිට සයිකොලොජිලි කියන්නේ ආදරයත් හැඳි දෙකක් එකතු කරලා උයන්න කියලා. එතකොට ඒක හරිම රසවත්. අන්න ඒ වගේ ඒ දරුවාටත් ඒ දේ ඇති වෙනවා. කුතුහලය ආසාව කියන දේ. ඒ වගේම එයා එකයි කිව්වේ මෙතනදී ඒකෙන් අපි රියල් වර්ල්ඩ් එකට දරුවා සූදානම් කරනවා. අපි දරුවව මේ ලෝකයට මේ 21 වෙනි ශතවර්ෂයේදී අපි මේ දරුවෝ ටික සූදානම් කරන්නේ. වර්තමානයේට මෙන්ම අනාගතයේ 21 වෙනි ශතවර්ෂයට අපි දරුවා සූදානම් කරන්නත් මේ ඉන්ක්වයරි බේස්ඩ් ලර්නින් එක ඉතාමත් වැදගත් කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් කොලැබරේට් කරලා ක්‍රිටිකල් තින්කින් වැඩි කරලා ඒ වගේම මේ මොඩර්න් වර්ල්ඩ් අපි අතීතයෙන් අපිට අතීතය අමතක කරන්න බෑ. නමුත් මේ මොඩර්න් වර්ල්ඩ් එකට මේ නවීන ලෝකයට දරුවා සූදානම් කරන්න මේ ඉන්ක්වයරි බේස්ඩ් ලර්නින් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම එයා කිව්වා අපිට ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටූල්ස් තියෙන්න ඕනේ, රිසෝසස් තියෙන්න ඕනේ. එයා කිව්වා ඒ කියන්නේ අපිට චැලෙන්ජස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගිය සතියේත් කතා කරා අපිට ගොඩාක් අභියෝග තියෙනවා. නමුත් ඒකට විසඳුම් සොයාගෙන අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට ගත්තොත් සාර්ථක දරුවෙක්, සාර්ථක තරුණ පරපුරක් අපිට බිහි කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්ක්වයරි බේස්ඩ් ලර්නින් එක තුලින්. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රැටජිස් ගැන එයා කතා කරනවා. ඉම්ප්ලිමන්ට් ටීචර් අනිත් ස්ලයිඩ් එක සුගන්ධ මෑම් මේ කොහොමද අපි මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් මම හිතන්නේ තව එකක් තිබ්බා මම හිතන්නේ හරි කමන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් ලර්නින් එකේදී ආ කිව්වා අපිට අභියෝග මේ තියෙන ඉම්ප්ලිමන්ට් ස්ටීම් ඇක්ටිවිටීස් වල කියනවා ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් ලර්නින්
අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද්ද මම අද දරුවට දෙන්නේ? right? එතකොට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී මේ ඩිසිප්ලින්ස් පහම එකතු කළ යුතුයි. පහම එකිනෙකට. ඒ කියන්නේ එකම දවසේ අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන්නේ නැහනේ. මේබී සතියක්, මේබී සති දෙකක් අපිට මේ දරුවාගේ මම දෙකකින් කිව්වා වගේ දරුවා ගැන අපි හොඳට අවධානය කරලා දරුවට කොහොමද දෙන්නේ ස්ලෝ ලර්නර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ස්ලෝ ලර්නර්ස්ලාට වේගයෙන් යන්න බෑ. ඒක අපි තේරුම් අරගෙන දරුවාට අනුව අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ලෑස්ති කරනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි සූදානම් කරනකොට මේ අංග පහ අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතුයි. වෙනස් කර කර අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතනදී ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අනිවාර්යෙන් බලන්න ප්‍රශ්න ඇසීම සහ නිවැරදිව අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දරුවාට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කමක් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙනවාද කියලා. ඒක තමයි අයිතිය පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක. දෙවෙනි එක ක්‍රොස් ඩිසිප්ලින් කොලැබොරේෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේ පහම මික්ස් කරන්න කියලා කිව්වා අය. ඒ පහම මික්ස් කරලා කොහොමද ඒ දේ කරන්නේ? පහම මික්ස් එකින් එකට එකේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි problem based challenge. problem based challenge වලදී ඒ දරුවට එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න අවස්ථාවක් උදා කර දෙන්න කිව්වා. එතකොට එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කියලා කියන්නේ දැන් ළමයා ඔබ්සර්ව් කරන නිරීක්ෂණය කරන. එක එක නිරීක්ෂණ කරනකොට තමයි අහන්නේ ටීචර්. ඇයි මේක වෙන්නේ? දැන් අපි වර්ණ මික්ස් කරනකොට එයා කිව්වා වගේ අපි ප්‍රාථමික වර්ණ අඳුනලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ද්විතීක වර්ණ අඳුනලා දෙනවා. එතනදී අපි මික්ස් කරලා කියනවා දරුවෝ මෙන්න මේ දෙයකට මේක මික්ස් වුණා නම් මෙන්න මේ වර්ණ එනවා. එතකොට දරුවාට අපි වර්ණ දීලා තමයි ඒ මික්ස් කරලා බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ තුලිනුත් එතකොට දරුවා ප්‍රශ්න අහන ටීචර් මම මේක මික්ස් කරන්නද මේක කරන්න එපාද? අන්න ඒ වගේ එලිමන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ එලිමන්ට්ස් පහම මික්ස් කරපුවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දරුවාට ප්‍රශ්න ඇසීම තරම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. කිසිම ප්‍රශ්නයකට ඔයගොල්ලන්ම කියවගෙන ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. එතනදී දරුවා ප්‍රශ්න ඇසිය යුතු මට්ටමට ඔබගේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අභියෝග පුංචි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් නිරීක්ෂණ පරීක්ෂණ කරන මේ ලැබ් එකට ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නෙමෙයි දරුවාට සුදුසු විදිය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා කතා කරනවා එක ඒවා කතා කරලා සයන්ස් වලදී අපිට පුළුවන් ෆ්ලවර් එකක් අරගෙන ඒක මල් පිපෙන විදිහට අදගෙන එතකොට බටර්ෆ්ලයිස් සයිකල් එකක් අදන්න පුළුවන් අපිට පොඩි කැටපිල්ල කෙනෙක් ගෙනල්ලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ටෙක්නොලොජි වලදී ටූල්ස් ටික ඉතින් මොන හරි ගේම්ස් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන් දරුවට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරපු ඒ කියන්නේ එයාගේ මොළේ වර්ධනයට බාධා නොවන විදිහේ ඒවා සමහර ඒවා තියෙන ඒවා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කිව්වා ඉන්ජිනියරින් වලදී බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එකක් හදලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මොන දේ කරත් මේ පහම මික්ස් කරත් අද මාතෘකාව දරුවා ප්‍රශ්න ඇසිය යුතුයි මොනවද කොහොමද මේක කරන්නේ කියන ඒ අහන ක්‍රමයකට තමයි අපි මේ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යා කතා කර අපිට චැලෙන්ජස් තියෙනවා අපිට කාලය. අපිට සයිමන් එකක් හදනකොට අපිට චැලෙන්ජස් තියෙනවා අපිට සම්පත් සීමිතයි. එතකොට ඒවා අපි මගහරවගෙන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අභියෝග තියෙනවා කියලා අපි එකම තැන හිටියොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙන්චුරා මෑම් කිව්වේ. මේ අභියෝග වලට සුදුසු විසඳුම් සොයාගෙන අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඉන්ස්පයර් කරන්න ඕනේ. අපි හොඳ ආදර්ශයක් වෙලා මේ දරුවන්ට මේ දේ ලබා දිය යුතුයි. අවසාන වශයෙන් එයා කතා කරන role of educator. ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එක මෑම් role of educator. එතකොට එයා කතා කරනවා engage curiosity, encourage curiosity. අපි ආශාවක් කුතුහලයක් ඇති කරන්න ඕනේ. අපි නිර්මාණය කරනකොට අපි නිකන් කතා කරගෙන ඉන්නොත් ඒ දරුවට ආශාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ දරුවාට කැමති විදිහට මොන හරි දෙයක් ගෙනල්ලා ඒක පෙන්නලා ඒ ගැන විස්තර කරනකොට දැඩි ආශාවක් අපි කුතුහලයක් දරුවා තුළ ඇති කළ යුතුයි. එමනම් මම කිව්වේ ටීචර් කියන වචනයට වඩා යා කිව්වේ ෆැසිලිටේටර් කියලා කිව්වේ ඒ දරුවාට අවශ්‍යතා වුවමනා සියල්ල සපයා ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයා. ඒ දේ අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට ආශාවක් ඇති වෙන විදිහට අපි කියලා සියලු දේ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කිව්වේ. පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක්, නර්ස් කෙනෙක් එයාලව ගෙනල්ලා එයාලට කියන්න පුළුවන්. එයාලගේ රෝල් එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. පුතේ මම පොලිස් නිලධාරියෙක්. දැන් අපි සමහර විට පොලිස් මාමා කියලා කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය බයයි. අය මෙයා මෙහෙමනේ කියලා. ඒක වැරදි ආදර්ශයක් අපි දරුවට දෙන්නේ. මොකද ගෙදරදිත් අපි කියන්නේ මේගොල්ලන් නෑ. ඒතකොට එයා කියන නෑ පුතේ මම ඉන්නේ ඔයගලන්ට උදව් කරන්න. මම ඔයගලන් වෙනුවෙන් සේවයක් මේ කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ගෙනල්ලා ඒ දරුවාට හොඳ ආදර්ශයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. සමහර ළමයි හරි බයයි නේ. ඒක නෑ. ඒ දරුවාගේ ඒ මයින්ඩ් එකෙන් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ආශාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය සම්පත්. දරුවන්ට අවශ්‍ය සම්පත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සැපිය යුතුයි. හැමදාම චාර්ට්ස්, ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස්, වයිට් බෝඩ් එකකින් ලියනට අමතරව දරුවන්ට අපි හැකි අයුරේ
අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම අපි ඒ සම්පත් වලින් පිරිච්ච ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කොලැබොරේට් කරන්න ඕනේ. එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ කියනවා ෆැසිලිටේටින් කොලැබොරේෂන් එක අපි ඔක්කොම එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පෙරපාස කීපයක එකතු කරලා අදහස් උමාරු කරගෙන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට අදහස් එයා කිව්වා ඒකේ කමියුනිකේෂන් සංනිවේදනයක් සිදු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මොඩල් ඉන්ක්වයරි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න කරනකොට දරුවාට තේරෙනවා මොකද්ද මොන වගේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක්ද ඉන්ක්වයර් කරන්න ඕනේ. ඇයි, how, why, when, what is happening අනේ ඒ වගේ මොනවටද කියන එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම individual learning styles මං කිව්වා එක එකිනාට ආවේනික ක්‍රම තියෙනවා. ස්ලෝ ලර්නර්ස්ලා ඉගෙන ගන්න, හිමින් කිනස්ටික් ලර්නර්ස්ලා දෙකෙම පුළුවන්, ඔඩිටරි ලර්නර්ස්ලා අහලා විතරයි ඉගෙන ගන්න, විෂුවල් ලර්නර්ස්ලා බලලා ඉගෙන කරන, සමහර කට්ටිය ටීච් කරලා කට්ටිය මම කියන්නේ තරුණ කට්ටිය මං කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි අවබෝධ කරගෙන එයා කිව්වා observe, access, plan and teach. Observe කරන්න, ඊට පස්සේ access කරන්න, ඊට පස්සේ plan කරන්න, ඊට පස්සේ දරුවට උගන්වන්න කියලා. ඊට පස්සේ mistakes celebrate කරන්න. අපි අතරින් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒ වැරදි ටික අපි celebrate කරලා දරුවට අපි හොඳ feedback එකක්, හොඳ appreciate. ඔය අද නියමටම මේක ලස්සනට කරා. අපි මේක හෙටටත් කරමු. ඔය ආසයිද මේක අපි එක වර්ණය වෙනස් කරමු කියලා හොඳ feedback එකක් දීලා දරුවාව අපි encourage කිරීම තුලින් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි හොඳ critical thinkersලා, හොඳ ඉනෝවේටර්ස්ලා, නව සොයා ගන්න පුළුවන් දරු පිරිවෙස නවීන ලෝකයට අපි ප්‍රථම වශයෙන්ම දරුවා සූදානම් කරනවා. මේක තමයි ගුරුවරු හැටියට අපි කළ යුතු දේවල්. මෙන්න මේ ටික තමයි අද වෙන්චුරා මෑම්ගේ කිව්වේ. සුගන්ධි මෑම් මම අනිත් එකක් කියන්නද කොහොමද? ඒකේ මේකම තමයි පොඩ්ඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මෑම් අපිට ක්වික්ලි බ්‍රීෆ් කරන්න පුළුවන්ද සර්? දීපු ටයිම් එක නම් ඉවරයි. ඒකම කමක් නැහැ සුගන්ධි, මෙයා ලස්සනට කරනවා. අනිත් අයට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අනිත් අයට ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඕන නම් මේ කරන්න කියන්නේ ඒක අනිත් අයගේ කැමැත්ත මත තියෙන එක. අනිත් අයන් අහන්න කියලා තව ටිකක් ඕ ඉන්න පුළුවන්ද, අහන්න ඕනද කියලා? ටීචර්ස් ඔයගොල්ලන්ට තව විස්තර තියෙනවා සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකේ පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න. කැමතිද අහන්න? ඒකත් පැහැදිලි කරන්න නේද මිස්? හරි. ඕකේ මෑම්. thank you. මම විනාඩි 5න් ස්ටෙප්ස් ටික කියන්නම්. එතකොට හරිනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද අපි ප්‍රශ්න කරලා ඒ දරුවට ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කොහොමද ඕගනයිස් කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් දැනුමක් තියෙනවා. ඒකම තමයි වෙන්චුරා මෑම කිව්වේ කියුරියසිටි, දැඩි ආශාව, ඒ ටික. එතකොට ස්ටෙප්ස් විතරක් පොඩ්ඩක් කතා කරා. ස්ටෙප්ස් වලදී එයා නම්බර් 1 එයා කිව්වේ කියුරියසිටි. දැඩි ආශාව. දරුවා තුළ කුතුහලය, ආශාව ඇති කරන විදියට open end questions. එයා කිව්වා මගේ අම්මා කොහොමද, මං කොහොමද අම්මා වගේ වුණේ, මං කොහොමද තාත්තා වගේ වුණේ කියලා ළමයි ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට අපි ගුරුවරු හැටියට සූදානම් වෙලා ඒ දරුවාට ලස්සනට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක දේවල් හදන්න ආශාව ඇති කරන්න කිව්වා. ඒක තමයි ස්ටෙප්ස් වලදී පළවෙනි කාරණාව කතා කරේ. දෙවෙනි කාරණාව වෙන්චුරා මෑම් කතා කරපු දෙයක් තමයි මේ creating learning goals. අපි ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕන. අපිට goal setting එකක්. එතකොට අපි goal එකක් set කරනවා දරුවාට. right මෙන්න මේක තමයි ඔබේ ඉලක්කය. එතකොට අපි දැඩි අධිෂ්ඨානයක් යකුවා determination දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියාගෙන තොරතුරු ටිකක් අපි රැස් කරගෙන අපේ goal එකට අපි යන්න ඕන. එතකොට අපිට දැන් ඉස්සර ක්‍රමයක් කිව්වා ට්‍රැඩිෂනල් ක්‍රමයේදී අපි කටපාඩම් කරනවා. එතකොට ටීචර් උගන්වනවා. ඒ ක්‍රමයකින් බැහැර වෙලා අපි කරන්න. ඒක නම්බර්ස්. යා නම්බර්ස් ගැන කතා කරා 1 to 30. දරුවට ලියන්න පුළුවන්. 1 to 30 කියන්න පුළුවන්. නමුත් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න බෑ. දරුවට නම්බර් 21 පෙන්වන්න කිව්වම ඒක දරුවට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒතකොට අපේ ගෝල් එක අසාර්ථකයි. අපේ ගෝල් එක ළමයාට 130ට උගන්වන්න එකද? නැහැ. ඒ දරුවා අඩුම ගානේ ඒකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් හරි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒ දරුවට තියෙන්න ඕනේ. අපිට හැමදාම කියනවා වගේ ක්වොලිටි වැදගත් ක්වොන්ටිටි එකට වැදගත්. ඒ වගේ ඒ ගෝල් එකට අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපේ ලෙසන් ප්ලෑන් එක හා සමාන. අපි ලෙසන් ප්ලෑන් එක දානකොට අපි බලන්න ඕනේ. දරුවාට මොනවාද මේකේ තියෙන දරුවාට ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. අපේ බෙනිෆිට්ස් නෙමෙයි. අපිට දරුවා වැඩි කර ගන්න එක නෙමෙයි. දරුවාට මොකද්ද මෙතනදී ලැබෙන්නේ? ඒතකොට අපේ ගෝල් එකට දරුවා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණාව කිව්වා රිසර්චර්ස් වැඩි කරන්න කියලා. පුළුවන් තරම් රිසර්චර්ස් පරීක්ෂණ කරන්න දරුවොත් මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ ෆ්ලෝටින් ගිලෙන පාවෙන රිසර්චර්ස් කරන්න පුළුවන්. තව ගොඩාක් අපිට වෝටර් දාලා ලීටර්ස් වලින් එයා කිව්වා වගේ වෙසෙල් එකට දාලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් වතුර එනවද? ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් එයා කිව්වා
උස මිටි කොට් මිටි උස ඒ වගේ රිසර්චස් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි දැන් සාමාන්‍ය නිකන් උගන්වන්නේ නැහනේ. අපි ළමයට උගන්වන්නේ කොහොමද? ටෝල් ෂෝට් අන්න එහෙම දරුවාට ඒ අත්දැකීමත් එක්කම අපි රිසර්චස් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි දිරි ගන්න ඕන. ළමයිව දිරි ගන්න ඕන රිසර්චස් කරන්න. නිකන් නෙමෙයි අපිට දැන් මුං යට ටිකක් ගෙනලා අබ ටිකක් ගෙනල්ලා අපි ටිකක් යෝගට් කප් එක දාලා තියලා දවස ගානේ දරුවට බලන්න එයාගේ නම ලේබල් එක ගාලා තියෙන කියන්න බැරි වුණත් දරුවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක දවස් දෙකකින් ඒක එයාගේ කප් එක කියලා අඳුන ගන්නවා. අඳුනගෙන හැමදාම එනකොට දරුවට කියන්න පුතේ ඔයාගේ යෝගට් කප් එක බලලා එන්න. එතකොට වැඩි වෙලා තියෙනවද කොහොමද වතුර දාන්නේ වැඩි දානවද හිරු කිරණ අවශ්‍යද එතකොට රිසර්ච් එකට දරුවාට අපි මාර්ගයක් කියනවා pave the path for the researchers මාර්ගයක් අපි දරුවාට හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ගැන හතරවෙනි කාරණා ප්‍රසන්ටේෂන් කුඩා දරුවන්ට නම් අමාරුයි කිව්වා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකදී කරන්නේ තරුණ පරපුරක් හෝ සාමාන්‍යයෙන් 8 9 10 වසරේ ළමයිට ඒක PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් වැඩි එයා කැමති කිව්වා කතා කරනවට. මොකද එතකොට තමයි ඒ ගැන පොඩි හොඳ අධ්‍යයනයක් උගන ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද එයාලා තේරුම් ගත්තේ? මොකක්ද එයාලා ඒ කරේ? මොකක්ද දැන් අපි විද්‍යාවේ කියවා පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමනය කියලා. අන්න ඔය වගේ මොකක්ද අපි අවසානට කරේ? අපි එදා නම් ලියලානේ පාඩම් කරේ මෙන්න මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. අපි hand on experience අපිම පරීක්ෂණය කරනවා අපිම නිරීක්ෂණය කරනවා අපිට අවසාන ප්‍රතිඵලය නිගමනයක් හැටියට අපිට ලැබෙනවා. ඒක අත්දැකීමෙන් කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම එයා පස්වෙනි කාරණා කියනවා හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක්. එයා බලන හරිද? මේක නිවැරදිද? මේක කරන්න පුළුවන්ද? රයිට්. එහෙනම් මොකක්ද තිබ්බ අඩුපාඩු? මිස්ටේක්ස් එන්න පුළුවන්. අපි හොඳ ගයිඩන්ස් එයා කිව්වා ගයිඩන්ස් ඒ ෆැසිලිටේටර් ඒ ටික ඔක්කොම දරුවාට අපි ලබලා දීලා දරුවා පිටුපසම ඉඳලා ඒ දරුවට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඉන්ක්වයරි බේස් වලින් අවසානයේදී යා කියනවා අපිට හොඳ ක්‍රිටිකල් තින්කර් නව සොයා ගන්න පුළුවන් දරුවෝ සහ 21 වෙනි ශතවර්ෂයට නවීන ලෝකයට අපි හොඳ දරුවෝ බිහි කරන්නයි මේ සූදානම. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති කියලා. Thank you so much. That's a wonderful session. හොඳටම brief කරා ma'am. Thank you. Yeah, so teachers, ඔයගලන්ට ඕකේද? අද session එක තේරුණාද? මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? නැත්නම් අපිට wind up කරන්න පුළුවන් අදට. අපි අදට ඉවරයි. හොඳටම පැහැදිලි වුණා මිස්. Thank you very much. සුගන්ධ මිස් මේ ඇත්තටම මේ දැන් මේක අපි මේගොල්ලන්ට උදව්වක් විදියටනේ කරන්නේ. ඇත්තට මම නම් ආස අර වෙන්චරයි අරය දෙන්නම කරාට වඩා ලස්සනට මෙයා කරා. මම ලකුණු දෙනවා නම් මෙයාට තමයි වැඩිම ලකුණු දෙන්නේ අපේ එක්කෙනාට. එච්චර හොඳට කරා. I think මේක අනිත් අයට මොනවාරි කතා කරගන්න ඕනේ ඒවා මේක අපි අනිවාර්ය කරන්නේ මේ පරිවර්තනය කරනකට ඉන්නම ඕනේ කියලා. ඒකට අපි ලකුණු කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයගලන්ට තව වැඩිපුර මොකක් හරි අහන්න ඕන නම් ඒ ටික සුගන්ධ මිස්ුයි මෙයා දෙන්නත් එක්ක පැහැදිලි කරගෙන ඉවර කරගන්න. ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා. මොකද මං හරි ආසයි මෙයා පැහැදිලි කරන එක මෙයා ලස්සනටම කරනවා. එතකොට මෙයා සුගන්ධ මිස්ුත් එකට අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරයි. ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා පැහැදිලි කරගෙනම අවසන් කරගන්න. හරි සුගන්ධේ. Okay sir. Teachers, do we have any questions? Questions මොනාරි තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් actually thank you so much ma'am Rusaika. ඔයාගේ support එකෙන් teachers ලට ලොකු briefing එකක් යනවා හැමදාම. Thank you so much for your contribution. මේ පොඩි වෙලාවක plan එකක් කරලා අපිට present කරන්න. ඒකට ගොඩාක් thank you. So let's do the same in the future also. මොකද search කිව්ව එක standard එකට යන්න ඕනේ හින්දා ma'amටම කරන්න කියලා. එතකොට ma'am every after මම ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියන්න. මේ වගේම මම ඕනේ නම් ස්ලයිඩ්ස් ටික පික්ස් අරගෙන තියන්නම්. එතකොට මම ෂෙයා කරන්න මට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. Thank you. Okay, thank you so much ma'am. Okay teachers, so then if we are done we can wind up for the day. Thank you for staying so long. Thank you so much. Good night to you all.